there indeed who has already got justice with your assistance? Well, obviously for Migori, we are happy that we concluded the matter on 4th of April 2023. And this was a long journey, especially because we filed for the very first time in Migori High Court. That is petition number 8 of 2021, sometime in November. And so we are glad that indeed our 4 petitioners came out strongly in terms of having the judiciary indicating that indeed their human rights violations were violated, and they also gave a decretal sum to that effect. Obviously, that's the very least that we can do for people who have been systematically injured by the state, which indeed is supposed to be offering them support. But in terms of the other pending petitions that stem from the same violations, we saw a pattern of injuries and almost organized violence against persons in Kisumu, specifically spaces like Nyalenda. We have proceeded to court. The same is at an advanced stage, and we hope to again come out strongly in terms of winning the same petitions on behalf of the petitioners that we have proceeded to file on behalf of. Can you specific? On behalf of 7 petitioners, 5 still alive, 2 who have obviously now passed on, especially because of the violations that they suffered at the time. Number of victims? We did not experience the same, but that is an exception. This is an isolated case. But for the most part, when you're going before the state, certainly there are certain threats that you may face. But gladly for this one, we did not face any threat or even any form of violation, be it a petition that was sent to the Independent Policing Oversight Authority on behalf of the Civil Society Forum in Migori. And obviously we were alarmed at the heinous way in which the Isebania protesters were handled. And for us, we know for a fact that protesting or lobbying or picketing is an absolute right. So in the event that we deal, or rather we undertake a crowd management, we don't call it crowd control, it's crowd management in that sense, then you know for a fact that Imlu will proceed. So our plan today is that we'll undertake legal documentation and collect anything that we have in our space. And obviously we hope that we have next legal steps, especially in court for sure, because we still believe from what we've seen in Migori that courts are at least the safest spaces where we can challenge the use of power and excesses of the same. The Independent Medical Legal Unit still remains a not-for-profit organization and has been for the last 3 decades. We do not offer any, we do not request for any monies for any professionals, and we still work with journalists, human rights defenders, we work with lawyers, we work with medical officers, pathologists, but at no cost whatsoever. What we do is currently we have human rights defenders on the ground who will monitor and report to us cases, and at that point we do assess the cases as they come through the preliminary and comprehensive documentation that is sent out. Once we see or we deem it fit in terms of the requisite definitions of torture, we will onboard the case, after which a case officer and a litigation officer will work on the file, and at that point we do assess what justice. Okay, kwa majina naitwa Naomi Nyakure. Mimi ni mkaaji wa Bondo Nyironge. Mimi ni mmojawapo wa wale ambao walipata maumivu ama wale ambao waliweza kuumia wakati kulikuwa na ghasia zile zilizotokea baada ya uchaguzi wa 2017. Sasa mimi nilikuwa miongoni mwao. Ulikuwa wapi ulipatikana na? Wakati nilipatana na majeraha ama wakati nilipofyatuliwa risasi, nilikuwa nimetoka Rongo nikashukia mahali naitwa Komiri. Sasa katika hiyo harakati ya kutembea kuelekea nyumbani, sasa nikasimama nikasema, Mungu wangu, na nini nimefanyika? Nikasikia kama kitu kinanitiririkia kutoka juu kuelekea chini. Sasa kujaribu kuangalia vizuri, kuangalia kwenye viatu vyangu kwenye nilikuwa nimevaa hiyo siku, nikaona ndio hiyo damu imejaa ndani. Nikasema, hao watu wamenifyatulia ni risasi. Niliumia wakati wa election wa 2017. Siku ya leo tumekutana hapa tena. Ninaomba serikali wetu atusaidie juu mimi nilipigwa risasi na niliumia,
na gharama yenye nilitumia kujitibu. Naomba serikali atusaidie juu hata kazi si kuwa naenda wakati huo. Nililaswa, nilikaa kwa muda bila kuenda kazi. Vile nilikuwa na wenye walikuwa naenda shule, watu wenye walikuwa wanakula. Wakati huo walikuwa wanateseka sana. Sasa nitaomba serikali atusaidie. Shirika ya Imlu walikuja wakatusaidia kufuatilia hii kesi. Tuko naye, wametusaidia sana. Ambayo tunaona ni kama tunaweza faulu kwa hii kesi yetu, lakini tunaomba serikali watusaidie. Matatizo yepi umeyapitia? Sehemu nilipigwa risasi inaumia sana. Sasa saa zingine ninakosa hata kuenda kazi juu hiyo sehemu sioni kama ilitibiwa vizuri vile inafaa. Suna West. Mimi ninaitwa Peter Tandi Mayaka. Naishi Migori, Suna West constituency. Mwaka wa 2017 siwezi kukumbuka, lakini nilipokuwa nyumbani na mama watoto jioni saa 11 na kitu, yani akaja akatuambia mtoto wangu amepiwa risasi huko Migori. Mtoto wangu anaitwa Isebania Mayaka. Sasa tukakimbia kufika hospitalini. Alikuwa amepelekwa hapa Machage Hospital. Alishitiwa na polisi huko hapo town karibu na Migori Teachers College. Sasa marafiki zake wale ambao walikuwa wanamjua akampea mara moja akamleta hapa hospitalini. Tulipoingia tukapata kweli amepiwa risasi mguu, alikuwa na bleed sana. Sasa akakaa hospitalini karibu siku 7 hivi, akawa discharged. Kufika tena nyumbani, mguu tena ukapasuka tena kabidi umpeleke Ochele hospital kwa matibabu zaidi. Hapo ndio alikaa kwa muda. Baada ya hapo sasa nikamtoa, na ikawa kwamba mtoto ameumia sana na alikuwa sawa na mawazo mengi sana mtoto. Uzuri tena bahati ni kwamba nilikuwa sijui maana ningempeleka popote. Sasa kidogo tu nikaitwa na Imlu. Hao ndio walisaidia wakafile case mpaka saa hii kesi inaendelea, lakini ilifika mwisho tarehe 4 mwezi wa 4. Baada ya judgment iko na bado naendelea na hiyo kesi. Mtoto wangu yuko haibua sana, manake kila wakati anasikia hata afanye kazi vizuri, inamsumbua kila wakati.